Safi mtazamaji, amini usiamini, wale ambao waliamini serikali hii hapa ya William Samoei Ruto Rigathi Gachagua, kadri siku zinavyozidi kusonga ndo kabisa wanaendelea kugundua kwamba barabara unafika mwisho, na maanisha vitu haviendi namna ambavyo walipanga na namna ambavyo walitarajia. Mambo ni mengi, angalia gharama ya maisha. Walituambia kwamba kuna kama fertilizer fulani walipewa hawa wakulima, wakatuambia kwamba unajua issue ya gharama ya maisha, tukizungumzia unga inatoka kwa wakulima kupanda, wakisha invest ndo wanakuja sokoni, ndo unaona. Na viswahili vingi sasa hivi vyote bwana vimekosa kufanya kazi. Na ukifuatilia vizuri serikali ya William Samoei Ruto, idea pekee ambayo wanayo na ni idea ambayo tayari wananchi wameshachoka nayo ni issue ya tax. Unanipata sio vibaya, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama tax, kwa sababu ndo hiyo inatujengea barabara, hospitali na vitu vingine tofauti tofauti. Lakini sasa tatizo ni tax nyingi kupitiliza, au so bana. Unajua kuna level fulani ukifika watu wanaona hapana, you are joking, au so bana, unataka kutuumiza. Na miongoni mwa watu ambao tayari, hata kama mtu ambaye anawakilisha na mzungumzia tuoli kuungana na William Samoei Ruto kuikubali hiyo 3% ambao wanakatwa kwa kila mshahara kila mwezi, wamejitokeza wao wenyewe. Na ambacho mimi nimekipenda sana, ambacho nimekifurahia, ni aliyejitokeza kuzungumza na kutishia mpaka William Samoei Ruto ni miongoni mwa viongozi ambao wanapatikana kwenye muungano wa Kenya Kwanza. Yaani ukiwa makini kabisa utagundua wanajeshi wa William Samoei Ruto sasa hivi wameanza kujitokeza moja baada ya mwingine na kusema kwamba no, enough is enough. Na hapa tunapoelekea, nilivyosema tu kwenye video ya kwanza ambayo inafuata hii hapa, kwamba tunapoelekea hapana, tutakuja kubeba mzigo au lawama ambayo tutashindwa hata kujieleza ilikuwaje. Unanipata mtazamaji wangu? Sasa hivi wafanyikazi wanalia kweli kweli. Kuna audio nitakusikilizisha hapa, ni audio fulani ya mwaka kabisa. Jamaa amezungumza kwa uchungu akisema namna ambavyo William Samoei Ruto anataka kuwanyanyasa, na ni kiongozi ambaye anatokea kule Kenya Kwanza, mtazamaji wangu. So hapa mambo ni mengi, nachokuomba baki na mimi mwanzo mwisho. Kwa wageni na waomba kitu kimoja tu, mjiunge na familia hii hapa. Ni rahisi, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini hata kabla sijaendelea, ni kukumbushe tu kwamba bado tunaendelea kutoa mchango kwa ajili ya mdogo wetu Bryce ambaye yupo hospitalini. Alikuwa ICU lakini akatolewa. Sasa hivi yupo kwenye hiyo department nyingine Hebu nitafute hapa jamani, nilikuwa nasahau kidogo, lakini nitafute tu hapa kwenye simu yangu, kwa sababu ndo mara ya kwanza kabisa mimi na patana na maneno kama haya. Yupo sasa hivi high dependency unit. Kwenye video hii unaweza ukaona mtazamaji wangu. So hapa at least anaweza akapumua peke yake, lakini bado analishwa. And stress kubwa zaidi ni hiyo bill ambayo tayari inaendelea kupanda. Na jana nilikuwa naambiwa na mamake nilipokuwa hapo kwamba tayari imefika milioni 3.6, na nikamwambia ina noma, sisi tutapambana pia kama team double up, sababu ni mmoja wetu hapa. Tukasema ina noma, tuingie jamani, tusaidianeni hapa, na naamini kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Target yetu ni 500,000 au so bana. Na leo nilikuwa nimeintroduce challenge ya 50 bob. So far nimeona zaidi ya watu 30 wameifanya hiyo challenge, wametuma shilingi 50. Lakini big shout out kwa wanangu kutoka nje ya nchi ambao nimeona kabisa kuna mmoja ametu challenge, ametutumia 1,000. So cover up, yani amechukua watu wengi, ni kama kuchukua watu wengi alafu akaweka pamoja alafu akawaambia leteni niwatumie. So nashukuru sana. Hata kama challenge tunaendelea nayo, kama unahisi unaweza ukatoa zaidi pia fresh, lakini nilikuwa nahitaji watu 500 tutoe hiyo 50, na naamini kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana mtazamaji wangu. So hata kabla sijakusikilizisha hiyo, hebu usikiza hii. Tusome hii pamoja. The President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto's Kenya Kwanza administration has been accused of planning to overtax Kenyans in a bid to fund the 2023-2024 budget. You understand? So Ruto hapa anataka kutax nyingi zaidi, na hapo ndo kabisa watu wanaumia, kwa sababu tayari vitu ni vigumu sana. So the more una overtax, the more unaumiza watu.
Unanipata? Lakini cha ajabu ni wana overtax na wao wenyewe ndo wanaongoza kwenye kuharibu. Sasa hivi ni wiki Ruto yuko nje ya nchi, unashindwa kuelewa anaenda kufanya nini. Unanipata? Yaani unashindwa kuelewa anaenda kufanya nini kwa sababu wewe unajua gharama tu ya private jet for 1 week. Gharama ya private jet 1 week, Google hata kwenye utaona ni hela ngapi zinaenda. Alafu uniambie ni wapi tunasemaga eti hatuna pesa. Niambie, prove kwamba hatuna pesa. Unanipata mtazamaji wangu? Now, through the financial bill said to be introduced in Parliament, the government intends to introduce a raft of taxes and deduction such as the 3% towards affordable housing as it seeks to reduce borrowing. Some of the Kenyan leaders who have already opposed the deduction promising to shoot down the bill, including Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party leader Raila Odinga, who has instructed legislators allied to him to reject it. But what if the bill passes in Parliament, given that the Kenya Kwanza has majority in both houses of the bicameral legislature? You understand? So tatizo kubwa na uoga ambao tunao ni kwamba hata kwenye bunge ana watu wake. So ambacho amekipendekeza hapa ni rahisi sana kipite. Yaani hata kama wengine watapinga, lakini ana majority na watu wake watapitisha. You know them. Ni watu ambao they don't care whether mtu they don't care. You understand? So hapa mambo ni ya moto kweli kweli, na nataka niwasikilizishe hapa jamani. Tukimalizia naweza nikatamani kuwasikilizisha hii audio ambayo kwa kweli jamaa amezungumza kwa hasira sana. Unanipata? Jamaa amezungumza kwa hasira sana. Acha nitafute hapa tuone iko wapi kwa sababu ni noma. Sikiza hapa. I don't understand whether the president I have is the one I used to sit with when he was the vice president, deputy president. I don't understand whether the current president, Honorable William Samoei Ruto, is the one we used to sit in Karen and we discuss how the country should move forward, how the Uhuru administration has messed up the country. I do not believe it is the same William Samoei Ruto who I was sitting with when he was the deputy president. He has changed dramatically. He has become somebody else I don't even understand myself. Najua unatamani kujua ni nani, atajitambua. In fact, don't believe I looked for votes for William Ruto. Because he is no longer the person I thought he's going to be. I wanted a president who's caring. I wanted a president who is listening. I wanted a president who will put health workers and all workers in Kenya, all workers on the table, and ask them, what problem do you have as Kenyan workers? How can we move this country forward together as Kenyans? But the president we have today is the one who is coming to make pronunciations. I'm going to increase NHIF 2.7% for the employer and the employee. I'm going to increase 6% NHIF for the employer, for the employee. And yet in the public sector today, all public servants are covered in one pension scheme or the other. We have lab trust, we have lab fund, we have public servant superannuation scheme where the civil servants belong. Why do you want to bring again 6% on top of this? NHIF is an act that establishes a pension scheme. Lab fund is established by an act of parliament. Public servants superannuation scheme is established by an act of parliament. We should have been conducted, and those NHIF should only apply to people who do not have a pension scheme. And others already have pension schemes. When you look at NSSF administrative structure, the administration of NSSF takes over 50% in administration. And that is where you are saying you want us to add them 12% so that out of the 12%, 6% goes to administration. There is no pension scheme in the world that administrative costs should go above 2%. And NSSF is a DC scheme. It means workers must be represented 50%, employers 50%. We therefore, as public servants, as civil servants, reject. Mimi nataka kusema, we will paralyze the entire government. Yes. And will paralyze from State House. Yes.
We will close the water in State House. Yes. We will switch off electricity in State House. Yes. And then we'll make sure nothing goes on in this country. Yes. As workers, we must be heard. Yeah. We can no longer sit down, celebrate when we are being overtaxed. There is no country in the world that has prospered by taxing its public servants to the grave. When you overtax employers, you are simply chasing away investors. Yes. How then do you expect to create jobs when you are chasing out employers? We have been taxed to the level of 56%, but you have already paid 30%. When you buy anything, you have paid VAT 16%. When you go and purchase your electricity, look at it today. Electricity is taxed at 61%. If the government has run out of ideas, the economic advisors are all gangrenians. They are not advising the president anymore. They have nothing to advise the president. If they only advise indeed, you can give the president is tax. Oh, you are not an economist. The responsibility that this government is giving us is now to defend what workers have. Yes. Yes. And we will defend to the last drop of blood. Yes. Ama hamko tayari? Tuko tayari. Muko tayari? Tuko tayari. Muko tayari? Tuko tayari. Bas, kama serikali haijaona revolution, na imekuwa ikiomba revolution ndio hii hapa. We'll bring it to their doorstep. Naambia wabunge, I'm telling you members of parliament, to not pass that bill, financial bill 2023. If you pass that bill, we will meet you on the ground. We will make sure you don't step in those constituencies. We will make life so difficult for you. Because hata nyinyi wenyewe hamna pesa. You have been taxed already. Please, Parliament, the Senate, we are requesting you to not pass that draconian, archaic, I don't know even the language I can use, to not pass that bill, Finance Bill 2023. Yes. We want a president who was you when you were the deputy. Because the one we have today is not you when you were the deputy. And I'm speaking without mincing my words. I'm a member of the National Executive Council of UDA. I'm the National Deputy Chair in charge of programs. That cannot stop me from doing my work. I'm employed by Kenyan workers to work for them, to defend them, and to fight for them. Yes. Si ni hivyo? Yeah. Si hao ndio wanalipa mimi mshahara? Yeah. Mimi silipi na chama. Mimi nalipa na wafanyakazi. Sasa my friend, William, kama unataka vita ya wafanyakazi tuko tayari. Ayaye. Mambo ni ya moto. Usiseme ati huyo hana uhusiano na Raila kabisa. Usianze kuleta siasa nyingi kwenye huyu jamaa. Ameongea kitu ni point. Amemtupia bosi wake William Samoei Ruto. Masoja wameamua kama mbaya. Au sio bwana? Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Na usisahau kwamba tunaendelea na hiyo challenge. Hiyo 50 yako jamani. Nimemwambia tayari tayari watu 20 najua sasa hivi watakuwa wameongezeka. Tayari wameshafanya hiyo challenge ya 50 bob. So tuendelee hivyo tuone leo tutaifikisha wapi. Au sio bwana? Tutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.